Good evening, all of you. Please turn on your videos. Sir, actually I'm having so I can't see something display sir. What? Sir, actually I'm traveling sir. Okay. All right. So last class எது வரைக்குமா பார்த்தோம்? எந்த கான்செப்ட் வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம்? போர்ஸ் தியரி முடிஞ்சிருச்சா? Radius of hydrogen. ரேடியஸ் அதுதான் ஹைட்ரஜன். அதில் வந்து நான் ரேடியஸ் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் வச்சு பார்த்துட்டு இருந்தோம். அதில் ரேடியஸ் ஆஃப் த ஆர்பிட் கால்குலேட் பண்ணுற ஃபார்முலா நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா? Okay, so after that on Sunday I had discussed the other points in the NEET JEE class. Anyway, I'll be doing it once again. Okay, the other points we will have a look at, then we'll go ahead to the next topic. All right, Cherry. So I hope all of you have your textbook with you. Please refer to Bohr's theory. Please have a look at the postulates. So we saw about the radius of hydrogen atom. So radius or orbit ku eppadi calculate pannalam? What is the formula? Rn is equal to, yes, Rn is equal to n square into a naught, correct, where n stands for principal quantum number nu sollalam, or adu vandu principal quantum number, or else you can call it the orbit number. If you want to calculate the radius of first orbit, you will take n is equal to 1. So R1 is equal to 1 square into A naught வந்து என்னது 52.9 picometers, right? R2 கண்டுபிடிக்கணும்னா 2 square into 52.9 picometers. So this is how we calculate the radius of a particular orbit in hydrogen atom. Next, we have another formula to calculate the energy of an electron in that particular orbit of hydrogen. Energy of an electron formula in a hydrogen atom la En is equal to minus RH into 1 by n square. And you know what is n? Again, same thing, orbit number. The minus RH அப்படிங்கிறது என்னது? This is the Rydberg's constant ன்னு சொல்லுவாங்க, whose value is 2.18 into 10 power minus 18. Yeah. Now you can see that there is a minus sign in the formula itself. Am I right? Children, please turn on your video. Shakti Varshini, Kashika and Saravanaram, I think he told me. Others, yeah. You can see a minus sign in this formula, right? So on the minus sign எதனால கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஒரு ஃபார்முலாவில் ஒரு மைனஸ் இருக்குன்னா அதுக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்குது. சும்மா மைனஸ் போடுறது ப்ளஸ் அந்த சயின்டிஸ்ட் வந்து சும்மாவே மைனஸ் போட்டிருப்பாரா? அப்படி போட்டிருக்க மாட்டார். தேர் இஸ் அ ரீசன் ஃபார் கிவிங் அ மைனஸ் இன் தட் ஃபார்முலா. அதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னா, இஃப் யூ கன்சிடர் அ ஹைட்ரஜன் ஆட்டம், யூ நோ த அட்டாமிக் நம்பர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் இஸ் 1. ஸோ இட் ஹேஸ் 1 எலக்ட்ரான் இல்லையா? 1 எலக்ட்ரான் அண்ட் 1 ப்ரோட்டான். அந்த 1 எலக்ட்ரான் எங்கே இருக்குது ஹைட்ரஜன் ஆட்டமில்? திஸ் இஸ் த நியூக்ளியஸ் and this is the first orbit in which you have that 1 electron. இந்த மாதிரி நிறைய ஆர்பிட்ஸ் இருக்குமா? n number of orbits இருக்கும். அப்போ இந்த எலக்ட்ரான், if it goes farther away from the nucleus, imagine it is going to some infinite distance. When the electron is moving to an infinite distance from the nucleus,
the value or the energy of that electron is arbitrarily assumed to be 0. You understand? It's arbitrarily assumed to be 0. அப்போ ஒரு இன்ஃபைனைட் டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து அந்த எலக்ட்ரான் பக்கத்தில் வர 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 என்னாகும், அந்த ஜீரோலேருந்து எனர்ஜி இன்னும் கம்மியாகி நெகட்டிவ் எனர்ஜிக்கு வர சான்ஸ் இருக்குது இல்லையா? அதனால தான் இந்த ஃபார்முலாலேயே யூ ஹாவ் அ நெகட்டிவ் சைன். Got it all of you? Yes. If you want to find the energy of electron in the first orbit, you will substitute n is equal to 1. So E1 is equal to minus 2.18 into 10 power minus 18 into 1 by 1 square. இல்லையா? E2 is equal to n is equal to 2 போட்டா E2 is equal to minus 2.18 into 10 power minus 18 into 1 by 2 square. You have to simplify, you will get the energy. Got it? Now we will see, you have to understand that Bohr's theory is not only for hydrogen atom, it is like it is applied to hydrogen like ions. For example, if I take helium, which has atomic number 2, from this if I remove one electron, now helium becomes He plus. He plus la evlo electron irukum, ஒரே ஒரு electron தான் இருக்கும் இல்லையா? ஹைட்ரஜன்ல எவ்வளோ electron இருக்கும், ஒரு electron தான் இருக்கும். அப்போ we can say He plus is hydrogen like ion, it is similar to hydrogen. அதே மாதிரி lithium atomic number 3, if I remove 2 electrons, I'll have lithium 2 plus, which is having one electron like that of your hydrogen இல்லையா? So இப்போ Bohr's theory, it is not only for hydrogen, it is also for hydrogen like ions. அப்போ இங்கே ஹைட்ரஜனுக்கு என்னென்ன postulates என்னென்ன ஃபார்முலா இருந்துச்சோ அதே வந்து இந்த ஹைட்ரஜன் லைக் அயான்ஸுக்கும் சூட்டபிளாக இருக்கும் வித் அ ஸ்லைட் மாடிஃபிகேஷன். அவ்வளோதான். என்ன மாடிஃபிகேஷன் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ லெட் அஸ் see the energy. இப்போ நம்ம பார்த்தோம்ல எனர்ஜி ஆஃப் எலக்ட்ரான் பார்த்தோம்ல, in a particular orbit for hydrogen க்கு En is equal to minus RH into 1 by n square னு பார்த்தோம். அப்போ hydrogen like அயானுக்கு எனர்ஜி என்னவா இருக்க போகுது, En is equal to minus RH into Z square by n square, where Z stands for atomic number. புரிஞ்சுதா உனக்கு? சின்ன மாடிஃபிகேஷன் அவ்வளோதான். அங்கே 1 by n square இருந்துச்சு, இங்கே Z square by n square இருக்கு. கரெக்டா? எஸ். சிமிலர்லி ரேடியஸ் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்க்கு என்னன்னு பார்த்தோம், Rn is equal to n square into a naught னு பார்த்தோம். இப்போ Rn is going to be n square into a naught divided by Z. We are just dividing it by Z. அவ்வளோதான். அட்டாமிக் நம்பரை நம்ம ஃபார்முலாவில் கண்டிப்பாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும், ஏன்னா வேறு எலிமெண்ட்டை பற்றி நம்ம பேசுகிறோம் இல்லையா? ஹீலியம், லித்தியம், இட்ஸ் டோட்டலி அ டிஃப்ரெண்ட் எலிமெண்ட். ஸோ யூ வில் ஹாவ் டு கன்சிடர் த அட்டாமிக் நம்பர் ஆஃப் that element. So that is why the formula has slightly changed. Got it? Sir, of hydrogen தவிர்த்து மற்ற எல்லாத்துமே இந்த ஃபார்முலா. This Rn formula is for ions or atoms? Elements. இது அயான் தாம்மா. இப்போ நம்ம பார்க்குறதெல்லாம் அயான் தான். அதுதான் நான் அன்னைக்கு கூட சொன்னேன். நான் என்ன சொன்னேன், அயானாக இருக்கிறனால அதோட நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரானை நீ தூக்கி போட்டுறக்கூடாது, அதோட அட்டாமிக் நம்பர் என்னவோ அதை தான் அங்கே ஜெட்டில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னு நான் கிளாஸில் சொன்னேன். யூ ரிமெம்பர்? இப்போ லித்தியம் 2 ப்ளஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா லித்தியமோட அட்டாமிக் நம்பர் என்னது, 3. பட் லித்தியம் 2 ப்ளஸ் அப்படிங்கும்போது அதில் எவ்வளோ எலக்ட்ரான் இருக்குது, ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குது. அதனால நீ உடனே Z இஸ் ஈக்குவல் டு அட்டாமிக் நம்பர் விச் மீன்ஸ் த நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ். அப்போ இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் தான் இருக்குது, அப்போ நான் Z இஸ் ஈக்குவல் டு 1 போடுறேன்னு போடக்கூடாது. லித்தியமோட ஒரிஜினல் அட்டாமிக் நம்பர் என்னது, 3. அப்போ Z இஸ் ஈக்குவல் டு 3 தான் போடணும். திஸ் கிளாரிஃபிகேஷன் ஐ கேவ் இன் த கிளாஸ். Okay, we will clarify that. Okay, fine. Shall we go to the next?
Now look at the relation. Look at the relation here in the formula la n க்கும் sorry in the formula la radius க்கும் z க்கும் இருக்கிற relation பாரு. How is it related? Inversely proportional. So when the atomic number increases, the radius decreases. Correct? அதே மாதிரி இந்த ஃபார்முலால n க்கும் இந்த எனர்ஜிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிட் நம்பர் பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆக எனர்ஜி என்ன ஆகும்? டிக்ரீஸ் ஆகும். ஓகேவா? ஜீரோன்னு நம்ம எடுக்கிறோம். இன்ஃபினிட்டியில் ஜீரோன்னு எடுக்கிறோம்ல. I told you, no, when the electron is going to infinite distance from the nucleus, we are arbitrarily taking the value as 0. So that supports this, isn't it? Okay. Next point, Polama. Next we talk about the velocity of electrons which are moving in these orbits. Okay. So how does the velocity affect ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து நியூக்ளியஸை சுற்றி ரிவால்வ் ஆகிட்டு இருக்கும் போது அதோட வெலாசிட்டி எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். அதுக்கான மேத்தமேட்டிக்கல் தே ஹேவ் குவான்டிஃபைட் அதோட வெலாசிட்டி இவ்வளோ தான் அப்படிங்கிறத குவான்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. வீல் கம் டு தட் ஃபார்முலா. பிஃபோர் தட் யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், ப்ளீஸ் அண்டர்லைன் இன் யுவர் டெக்ஸ்ட் புக் அந்த இ பாயிண்ட் இருக்குது பார்த்தியா, இ பாஸ்டுலேட். போர்ஸ் தியரியில் இ பாஸ்டுலேட் இருக்கா? ஈன்னு போட்டிருக்காங்க நம்பர் இது பார்த்துக்கோ சப்டிவிஷன். யா அங்கே யூ கேன் சி இன் த லாஸ்ட் தேர்ட் லைன் ஆர் ஃபோர்த் லைன், the magnitude of velocity of electron increases with increase of positive charge on the nucleus. The magnitude of velocity of an electron increases with increase in positive charge of the nucleus, and it decreases with increase in principal quantum number. அப்போ ஒரு எலக்ட்ரான் நியூக்ளியஸ்ல இருந்து தள்ளி போக 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 அதோட வெலாசிட்டி கம்மியாக இருக்கும். எப்போ ஜாஸ்தியாக இருக்கும்னா அந்த எலக்ட்ரான் நியூக்ளியஸ் பக்கத்தில் இருக்கும் போது அதோட வெலாசிட்டி ஹையராக இருக்கும். ஏன்னா எலக்ட்ரான் இஸ் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் அண்ட் த நியூக்ளியஸ் இஸ் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ். வி ஹேவ் த டைரக்ட் ரிலேஷன்ஷிப். பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இன்க்ரீஸ் ஆக வெலாசிட்டியும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. புரிஞ்சுதா உனக்கு? எஸ். அண்ட் தென் if you look at the hydrogen spectrum, already நம்ம hydrogen spectrum பற்றி பார்த்துருக்கோம் இல்லைம்மா? எஸ், அங்கே அப்சார்ப்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரம், எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் இதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? ஒரு பர்டிகுலர் எனர்ஜி லெவல் N1லேருந்து இன்னொரு பர்டிகுலர் எனர்ஜி லெவல் N2க்கு ஒரு எலக்ட்ரான் போகணும் அப்படின்னா இட்ஸ் கோயிங் டு டேக் அப் சம் எனர்ஜி அண்ட் தென் இட்ஸ் கோயிங் டு கோ அப். திஸ் இஸ் யோர் absorption spectrum. Am I right? This electron has to take up a energy of h nu and then it has to go to N2, which is this is the excited state and this is the ground state. Correct? சரி. அதே மாதிரி ஒரு எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் பார்த்தோம் அப்படின்னா லைக் யோர் ஹைட்ரஜன் ஸ்பெக்ட்ரம் இட் செல்ஃப் இஸ் அ எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம். ஏன்னா ஹையர் எனர்ஜி லெவல்லேருந்து லோவர் எனர்ஜி லெவலுக்கு வருது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் n இஸ் ஈக்குவல் டு 5லேருந்து n இஸ் ஈக்குவல் டு 1க்கு வருதுன்னு வச்சுக்கோ. இங்கே இருக்கிற ஒரு எலக்ட்ரான் n இஸ் ஈக்குவல் டு 1, from n is equal to 2 or 3 or 4 or 5, from anything, if it comes to n is equal to 1, that is called what series? Lyman series. Very good. Right? என்ன ஸ்பெக்ட்ரல் ரீஜனில் வரும் லைமன்? UV radiation, high energy radiation இல்லையா? அப்போது இந்த இடத்துல இனிஷியல் வேல்யூ எது? N1 எது? 5. ஃபைனல் n வேல்யூ எது? 1. எதில்? எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரமில். கரெக்டா? எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரமில். ஸோ ஐ கேன் கன்க்ளூட் that energy of the initial state is greater than energy of the final state as far as
emission spectrum is concerned. ஏன்னா n is equal to 5 தான் initially. Final வந்து n is equal to 1. 1 5 விட சின்னது தானே, அதனால நான் இது இப்படி எழுதலாம், இந்த கண்டிஷன் நான் எழுதலாம். Absorption spectrum I can say final, E final is greater than E initial. ஏன்னா initialங்கிறது n is equal to 1, finalங்கிறது n is equal to 2. 2 is greater than 1. அதனால I can say that condition. So in the change in energy, that is n1 அப்படினா as per Bohr's theory you know that ஒரு ஆர்பிட்டுக்குன்னு ஒரு specified energy இருக்கா? The energy of n1 can be called as E1. Energy of n1 can be called as E1. Energy of n2 is called as E2. அப்போ the difference between E1 and E2 energy is nothing but delta E. Yes or no? Yes, sir. Yes. Delta E is the change in energies. Delta nale change. E refers to energy. So delta E is change in energies. So how can we give the change in energy? You know that the formula for energy is minus RH, not this one. Hydrogen atom patti paakumbodhu En is equal to minus RH into 1 by n square. Correct? So delta, I will write it from first. We will just write what is the energy formula. En is equal to minus RH into 1 by n square. Appo if I want to find the difference in energy between E1 and E2, I will take E1 as minus RH into 1 by n1 square, E2 as minus RH into 1 by n2 square. அப்போ இந்த change delta E ங்கிறது E2 minus E1 ஆ? So delta E is nothing but E2, that is minus RH into 1 by n2 square minus R1, which is minus RH into 1 by n1 square. இங்கே minus into minus என்ன ஆயிடும்? Plus ஆயிடும். அப்போ minus RH by n2 square plus RH by n1 square ஆயிருமா? I'll just shuffle and write it for a convenience. RH by n1 square minus RH by n2 square. இதில் இருந்து நான் RH வந்து காமனாக எடுத்துக்கலாம் இல்லை? If I take RH common, it will become 1 by n1 square minus 1 by n2 square. You know the value for RH. That is your delta E. Correct? Any doubts in this? Yes. Now, இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்? Change in energy மட்டும் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், which is delta E. Now, if I go with the very famous theory, that is according to Planck's quantum theory, delta E is equal to h into nu. இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது என்ன? delta E. இப்போ from this equation, if I want nu, the frequency, I can write nu is equal to del E by h, where h is the Planck's quantum number, del E is the change in energy. நம்ம del E already கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம், previous equation. What was that? RH into 1 by minus 1 by n2 square. இங்கே என்ன பண்ணலாம்? nu is equal to del E by h இல்லையா? So by h போட்டோம், அவ்வளோதான். You can put your values. RH க்கு value உனக்கு தெரியும், substitute பண்ணிக்கலாம். 2.18 into 10 power minus 18 by 6.626 into 10 power minus 34 into 1 by n1 square n2 square. உனக்கு ப்ராப்ளமில் எனர்ஜி கால்குலேட் பண்ண சொன்னால் நீ வெறும் அந்த RH இந்த ப்ரீவியஸ் ஈக்குவேஷன் பண்ணோம் இல்லையா, இதை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம். ஒரு ப்ராப்ளம் இட் டிபெண்ட்ஸ், வேறு மாதிரி வரலாம். டெல்டா இ கண்டுபிடிக்க சொன்னால் இந்த ஃபார்முலா, நியூ கண்டுபிடிக்க சொன்னால் இந்த ஃபார்முலா. ஒன்றும் இல்லை, ஜஸ்ட் டிவைட் பை del E கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த வேல்யூவை பிளாங்க்ஸ் குவாண்டம் நம்பரால் டிவைட் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்?
see Planck's கான்ஸ்டன்ட்டால டிவைட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும்? நியூ கிடைக்கும். கரெக்டா? சரி. இப்போ we have one other relation. Nu bar is equal to nu by c ன்னு சொல்லலாமா? If they ask you nu bar, answer வந்து nu barல கேட்டா nu bar வேணும்னா you have to divide nu by velocity of light c. We know what is nu. இது அப்படியே divided by velocity of light. இந்த entire nu value just divide by 3 into 10 power 8 meter per second. அப்போ உனக்கு nu bar கிடைச்சிடும். புரிஞ்சுதா? Okay. So please copy down all these children So idana new bar is equal to 1 by r. from here. Go ahead. Idana new bar is equal to 1 by lambda. ஆஹா இதனால இல்லை. Sir, c is equal to new lambda, sir. New c வந்து c போச்சுன்னா lambda 1 by lambda is equal to new distance. எழுதுங்க. இருக்கு இருக்கு இருக்கு. தேர் ஆர் சம் அதர் ஃபார்முலா ஆல்சோ. நம்ம அதெல்லாம் இன்னும் டிஸ்கஸ் பண்ணல. அது யூனிட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறும். வேறு வேறு யூனிட்டுக்குமா அதுக்கு வேறு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும். எலக்ட்ரான் வோல்ட்டில் வேறு ஃபார்முலா. ஸோ வி வில் லேர்ன் ஆல் தட். இல்லை எனர்ஜியே வந்து வேறு யூனிட்டில் இருக்குது. இப்போ எலக்ட்ரான் வோல்ட்டுக்கு வேறு மாதிரி, இப்போ ஜூல்ஸில் வேறு ஃபார்முலாவே வேறு. சரியா? ஸோ அது வந்து கொஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி எதில் ஆன்சர். இப்போ சப்போஸ் உனக்கு ஆன்சரை வந்து எலக்ட்ரான் வோல்ட்டில் கேட்டால் அந்த ஃபார்முலா தான் நீ யூஸ் பண்ணணும். இது யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ எந்த யூனிட்டில் கேட்குறாங்களோ அதுக்கு அப்ரோப்ரியேட்டான ஃபார்முலா தான் நம்ம எடுக்கணும். Yeah, I'll move. Copied? Fast. அப்படிலாம் இல்லை. அது க்ளோஸாக இருக்கிற வரைக்கும் நீ வந்து இப்போ ஹீலியம் அயானும் லித்தியம் அயானும் அதுக்கு கொஞ்சம் க்ளோஸராக இருக்குது. ரைட்டா? நீ இப்போ வந்து ஜிங்க் எடுக்க முடியாது. ஜிங்க் எடுத்துக்கிட்டு ஜிங்க் 2+ அப்படின்னு போட்டு எலக்ட்ரான் கவுண்ட் அதுக்கு 30, 28 எலக்ட்ரானை நான் ரிமூவ் பண்ணுறேன் அப்படின்லாம் நம்ம எடுத்துக்க முடியாது. ஒரு எலக்ட்ரான் 2 எலக்ட்ரானை வந்து ஹைட்ரஜனுக்கு சிமிலராக இருக்குது, எடுத்தால் சிமிலர் ஆகுதுன்னு சொல்லலாம். அப்படி பார்த்தா எல்லா எலிமெண்ட்டுமே ஹைட்ரஜனுக்கு சிமிலர்னு சொல்லலாம்ல. எல்லா எலக்ட்ரானையும் ரிமூவ் பண்ணி விட்டுட்டு 100 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குன்னா 99 எலக்ட்ரான் ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஒரு எலக்ட்ரான் தான் அதுக்கு இருக்குது, அதனால் அதுவும் ஹைட்ரஜனுக்கு சிமிலர்னு சொல்ல முடியாதுல்ல. அதில் ப்ரோட்டான் கவுண்ட் ஓரளவுக்கு த ரேஷியோ ஷுட் பி கன்சிடரபிள். அதனால தான் நான் ஹீலியமோ லித்தியமோடு நான் ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன். ஈவன் பெரிலியம் மேக்ஸிமம். ஓகே.
ம் It only applies for the emission spectrum, sir. எது That E is equal to minus RH into 1 by n1 square minus n1. ம் It only applies for emission spectrum. we are talking about hydrogen spectrum, of course, yes. So, sir, for hydrogen, like ions also it will be same only. Next pota. Sir, one minute. ஸ்கூலில் ஏதாவது டெஸ்ட் போயிட்டுருக்கா? நிறைய ஆப்சன்டீஸ் இருக்கீங்களே. Second test. Next week. Shall I move to the next children? Copied? Next slide. இந்த கண்டிஷன்ஸ்லாம் 1 மார்க்கில் வரும். ஓகே, either memorize the condition or apply your mind when the question comes. எது ஈஸியோ அது. என்ன நல்லா ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு இருக்க? ஸ்லைடு சேஞ்ச் பண்ணும்போது தான் காப்பி பண்ணும்ப. ம் என்னம்மா? டெல்டா இ. That is called energy gap. Energy gap னு சொல்லுவாங்க. Otherwise change in energy. Delta is change in energy னு சொல்லலாம். Technically speaking, and the difference in energy between any two orbits is the energy gap. Okay. Next. De Broglie பார்த்துட்டோமா? De Broglie wavelength பார்த்தோமா இல்லையா? இல்லை, 2 பேட்ச்லேயுமே நான் கேட்குறேன். கிளாஸில் நீட் கிளாஸ் இல்லை, லீவ் நீட் கிளாஸ். ரெகுலர் கிளாஸில் h/mv. ஆமாம், அதுதான். அதில் ஈக்குவேஷன் தான். இல்லை, இவங்கெல்லாம் நீட். அப்படியா? ரெகுலர் கிளாஸ் ஐ மீன் இங்கே யாருமா நீட் கிளாஸ் வராமல் இருக்கவங்க? then you know, right? You must have. I gave in the class. And then what? நீ எந்த கிளாஸ் நீட் கிளாஸ் வரியா இல்லையா? வரல. வெயிட் நீங்கள் நீட் கிளாஸ் வரீங்கல்ல, அங்கே படிச்சிட்டிங்கல்ல, அதோட விடுங்க. உங்களுக்கு கிளாஸில் எடுத்துட்டேன்னா டெரிவேஷன் ஒன்றும் இல்லை, 2 ஸ்டெப் தான். I'll do that again. உனக்கு அது முடிஞ்சிருச்சு, நீ ஏன் இப்போ கவலைப்படுற? முடிக்காதவங்க கவலைப்பட்டு என்கிட்ட சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்.
doubt, sir. ம் Sir, this change in energy formula, this only applies for hydrogen atom. change in energy applies only for hydrogen. We are talking about hydrogen atom, so it is applying to hydrogen atom. நாளைக்கு வேற வேற சினாரியோவில் சேஞ்ச் இன் எனர்ஜிஸ் நம்ம கண்டுபிடிப்போம். So Why? There are helium and lithium, no, sir, ions. ஆமாம், So for that, the same formula only will apply. சேம் ஃபார்முலா இல்லைடா, மாடிஃபைடு ஃபார்முலா தானே அப்ளை பண்ணுறோம். இப்போ நம்ம பண்ணியிருக்கோம்ல டெரிவேஷன், இதை தான் நம்ம அப்ளை பண்ணோம். அங்கே ஜெட்டுன்னெலாம் வந்துச்சுல்ல ஃபார்முலாவில், ஜெட்டுன்னு ஏன் வந்துச்சு? வேறு அதர் தென் ஹைட்ரஜன் மற்ற ஆட்டம்ஸை கன்சிடர் பண்ணும்போது அந்த ஜெட்டுக்கு தகுந்த அப்ராப்ரியேட்டான அட்டாமிக் நம்பரை நம்ம அங்கே போடணும். So இங்க z square போடுமா sir? எங்க இந்த 1க்கு பதிலா z square. நான் கொடுத்த ஃபார்முலா அப்படியே தான் வரும். நீயா இன்ட்ரடியூஸ்லாம் இப்போ பண்ண வேண்டாம். ஜஸ்ட் ரைட் த ஃபார்முலா அண்ட் லேர்ன் திஸ் ஃபார்முலா. ஜெட் ஸ்கொயர் அங்கே வந்துருந்துச்சுன்னா நான் ஜெட் ஸ்கொயர் போட்டிருக்க மாட்டேனா? ஆ ம் இவனோட எஃபெக்டா? ஆ இவன் அப்படி தான் கேட்பான் என்கிட்ட, சார் அங்கே ஜெட் ஸ்கொயர் வந்திருக்கணும்ல, வந்திருந்தா நான் போட்டிருக்க மாட்டேனா? அங்கே அப்படின்னா வராதுன்னு அர்த்தம். ம் முடிச்சாச்சா? The problem is, புரியலைனாலும் பிரச்சனை, ரொம்ப புரிஞ்சிட்டாலும் பிரச்சனை இல்லை? அதுதான் உங்களுக்கு இப்போ பிரச்சனை. Copy this down quick. How many of you did not take the test? You took? Wrote it? Shirishu? Monthly. Monthly test. யார் எழுதல? Why? What happened? Okay. So when are you going to write? Wednesday? Wednesday or Thursday is the alternate day given. இப்போ எல்லா சண்டேயுமே you have some other class, huh? So you are not attending any of the test? You are not coming. Okay. So you have got, okay, where you are living? Okay. Next you? The previous slide மட்டும் ஒரு நிமிஷம் காட்டுங்க. You da? Online, everybody are done with the test? Anybody who has not taken? Sir, I'll do it tomorrow or by today. I completed half of it. I went outside. So I'll do it. Okay. Finish it quick. I usually do take it. That's only for genuine reason it will be allowed. You have to get permission. சீக்கிரம் முடிங்க, அடுத்தது போகணும்ல. நான் முடிக்காட்டி உங்களை விட மாட்டேன். 9:30 வரைக்கும் கூட கிளாஸ் கண்டினியூ பண்ணுவேன். Completed. Where were you? Okay, what practice? Lock the door. Football practice. I have clusters. This material. So for that
So how are you going to catch up with the lecture? Go home and watch the lecture. இப்போ 8 o'clock ஆக போகுது. 7:15 to 8 எடுத்த 45 minutes இன்னைக்கு நைட்டே நீ பார்த்துட்டு நோட்ஸ் எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணணும். Go. Yeah. எப்படி நியூ பை சி நியூ கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம், அந்த வேல்யூ டிவைடட் பை சி. இந்த இந்த இது இருக்கு இல்லையா, இதை நீ சால்வ் பண்ணினா ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும்ல, அதை வந்து வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட்டால் டிவைட் பண்ணால் நியூ பார். ஓகேவா? ஷல் ஐ ப்ரொசீட் டு த நெக்ஸ்ட்? காப்பிட் எவ்ரி ஒன்? ஓகே, ஃபைன். நெக்ஸ்ட் கோயிங் டு de Broglie wavelength. ஓ, அதுக்கு முன்னாடி லிமிட்டேஷன்ஸ் இருக்கா? ஐம் சாரி, அதை முடிச்சுட்டு நம்ம de Broglie wavelength போகலாம். லிமிட்டேஷன்ஸ் ஆஃப் போர்ஸ் தியரி இருக்குது, அதை நம்ம முடிச்சிடலாம். லிமிட்டேஷன்ஸ்னால் என்ன? இந்த தியரி வந்து என்னென்ன டிஃபெக்ட் இந்த தியரியில் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் லிமிட்டேஷன். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் limitation was it fails to account for the finer details like your doublet or triplet. இப்போ ஸ்பெக்ட்ரமில், ஹைட்ரஜன் ஸ்பெக்ட்ரமில் இட்ஸ் அ லைன் ஸ்பெக்ட்ரம், ரைட்? யூ ஆர் ஏபிள் டு see the lines. அதை இன்னும் மேக்னிஃபை பண்ணி அதை இன்னும் நம்ம ரிசால்வ் பண்ணி பார்த்தோம்னா ஒரு லைன்லேயே இட் கேன் பி லைக் 2 or 3 lines merge together. 2 லைன் merge ஆயிருந்துச்சுன்னா அது டப்லெட்டுன்னு சொல்லுவாங்க, 3 இருந்தால் ட்ரிப்லெட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது வந்து எல்லா ஸ்பெக்ட்ராலையுமே இப்போ ப்ராபப்ளி இப்போ NMR ஸ்பெக்ட்ராலெல்லாம் we use this term, doublets, triplets அந்த மாதிரி. So Bohr did not give any explanation for those doublets that are forming or triplets that are forming. அதை பற்றி அவர் வந்து ஹைட்ரஜன் ஸ்பெக்ட்ரம்னா இது இந்த எனர்ஜி லெவல்லேருந்து இந்த எனர்ஜி லெவலுக்கு கீழே வந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து இப்போ லைமன், பால்மர் அந்த மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் நேம் இருக்குது, அதோட எனர்ஜியை இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம். இவ்வளோ தான் சொன்னார். He did not give further information about this doublets or triplets. So that is one failure. Next, he did not give any information about the Zeeman effect or the Stark effect. Zeeman effect அப்படின்னா when this so-called the emission spectral lines which are emitted, what happens when these spectral lines are placed in a magnetic field? அதாவது அந்த எமிஷன் ஹைட்ரஜன் ஸ்பெக்ட்ரம் நடக்குது பார்த்தியா, அந்த ஸ்பெக்ட்ரம் நடக்கும் போது அது ஒரு ஹை இன்டென்ஸ் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு நடுவில் அந்த ஹைட்ரஜன் ஸ்பெக்ட்ரம் அந்த லைன் ஸ்பெக்ட்ரா வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் அதை பற்றி அவர் ஒன்றும் சொல்ல. தட் இஸ் கால்ட் Zeeman எஃபெக்ட். அதே மாதிரி ஸ்டார்க் எஃபெக்ட் பற்றி, ஸ்டார்க் எஃபெக்ட்னா சேம் திங், இந்த ஹைட்ரஜன் ஸ்பெக்ட்ரம் தட் இஸ் எமிஷன் ஆஃப் தீஸ் லைன்ஸில். ஸோ தேட் அதை வந்து நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் கண்டக்ட் பண்ணோம்னா அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை, அப்போ அந்த லைன்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஸ்பெக்ட்ரம் எப்படி இருந்திருக்கும் அதை பற்றி எந்த டீட்டெயில்ஸும் அவர் கொடுக்கல. ஸோ ஹீ டிட் நாட் எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் த Zeeman எஃபெக்ட் அண்ட் த ஸ்டார்க் எஃபெக்ட். தென் he also did not explain about the ability of these atoms to form molecules. Molecule எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுது? ஏன்னா இவர் வந்து இட் இஸ் அ பியூர் அட்டாமிக் ஸ்பெக்ட்ரா தட் Bohr was talking about. ஒரு ஆட்டம்லேருந்து இந்த சேஞ்சஸ்லாம் நடக்கும் அப்படின்னு அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரே தவிர, அப்போ மாலிக்யூல் ஃபார்ம் ஆகுது ஆட்டம்ஸ் இல்லையா, அப்போ ஆட்டம்ஸ் வந்து மாலிக்யூல் ஃபார்ம் ஆகும் போது இது அங்கே அப்ளை ஆகுமா ஆகாதா அதை பற்றிலாம் ஈவன் அவர் மாலிக்யூலை பற்றியே பேசல. He just was concerned about the atomic spectra of hydrogen. That's it. Okay, so these were all the limitations of Bohr's model. Next நம்ம பார்க்க போகிறது why classical mechanics did not go well with the microscopic particles. You know what is classical mechanics? Newtonian laws. அதை ஃபாலோ பண்ணுற பார்ட் ஆஃப் physics, or it's even chemistryல கூட it's a border between physics and chemistry. ரெண்டு பேருமே அதை வந்து குவாண்டம் படிப்போம். கெமிஸ்ட்ரி ஸ்டூடெண்ட்ஸும் படிப்பாங்க, ஃபிசிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் படிப்பாங்க. ரெண்டு விதமான மெக்கானிக்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஒன்று கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ் which is based on Newton's laws. ஸோ இந்த நியூட்டோனியன் லாஸ் எல்லாமே இட் இஸ் ஒன்லி அப்ளிகபிள் டு மேக்ரோஸ்கோபிக் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் பாடிஸ் லைக் பிளானட்ஸ். தேர் ஹியூஜ், isn't it?
planets orbiting around the sun, or our human body, or any creature on earth, அங்கே gravity பற்றி, அந்த gravitational force பற்றி, ரைட். ஸோ இதை பற்றி எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது தான் கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ். இட் இஸ் only applicable to macroscopic particles. Classical mechanics do not agree on the dual nature of matter. Dual nature பற்றி கிளாசிக்கல்னால என்ன? the old form of science. ஆமாம், அப்போ அந்த கிளாசிக்கலாக இருக்கிற லாஸில் இந்த டுவல் நேச்சர்லாம் அப்போ இல்லை, அப்போ கண்டுபிடிக்கல, அவ்வளோதான். கண்டுபிடிக்கலைங்கிறனால அது இல்லைன்னு ஆகிடுது இல்லை. லேட்டர் ஸ்டேஜஸில் கண்டுபிடிச்சி அதை வந்து எல்லா சயின்டிஸ்ட்டும் அக்ரி பண்ணிக்கிட்டாங்க. அதனால தான் ஈவன் டில் டேட் வி அக்ரி வித் த டுவல் நேச்சர் ஆஃப் மேட்டர். Now nobody can, maybe if there are solid proof and if everyone accepts, everyone means not me and you. நீ வந்து என்ன சொல்லுவ, நீ வந்து அக்ரி பண்ண மாட்டேன்னு சும்மா சொல்லுவ, அதுக்கெல்லாம் நாங்கள் பதில் சொல்ல முடியாதுல்ல. யார் அக்ரி பண்ணணும்? அந்த கமிட்டி, இந்த ஜேர்னலில் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்கள்ல ரிசர்ச்சை. ஸோ அங்கே the scientists there should agree. That is where the scientific community will interact. அப்போது அந்த scientific community அதை அக்ரி பண்ணிட்டாங்கன்னா it is approved. எது? அது அப்ரூவ்ட் தான், அதை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம். பட் அந்த காலத்தில் கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ் வந்து இட் இஸ் நாட் மேட்சிங், ரைட்? இட்ஸ் நாட் மேட்சிங் வித் த லாஸ் ஆஃப் கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ். எது நாட் மேட்சிங்? குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் இஸ் நாட் மேட்சிங். அப்போ குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் அப்படின்னா என்ன? தட் இஸ் சம்திங் விச் டீல்ஸ் வித் த மைக்ரோஸ்கோபிக் பார்ட்டிகல்ஸ். தட் இஸ் யுவர் எலக்ட்ரான், ப்ரோட்டான்ஸ், இந்த ஆட்டம்ஸ், மாலிக்யூல்ஸ், இதெல்லாம். அப்போ இந்த டுவல் நேச்சர் அப்படிங்கிறதே நம்ம இந்த குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸோட கான்செப்ட் தான். இட் இஸ் நோவேர் ரிலேட்டட் டு கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ். ஓகே, இங்கே குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸில் இருக்கிற எல்லா பாஸ்டுலேட்ஸும், எல்லா சினாரியோஸ் ஆர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் கிளாசிக்கலில் மேட்சே ஆகாது. ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். லெட் அஸ் கன்சிடர் அ stone of 100 grams mass. Okay, and on the other hand we will consider a electron. இப்போ ரெண்டோட வேவ்லென்த்தையும் நம்ம பற்றி, அதை வேவ்லென்த்தை பற்றி நம்ம எக்ஸாமின் பண்ணோம் அப்படின்னா, ஸ்டோன் will have how much wavelength? கம்மியான wavelength as per de Broglie, as per his concept. Lambda is equal to h by mv. அப்போ m is inversely proportional to wavelength. அப்போ m வந்து 200 grams அப்படின்னா lambda வந்து எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப ஸ்மாலாக இருக்கும். It is insignificant. Am I right? மெஷர் பண்ண முடியாதுன்னு இல்லை, ரொம்ப 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 கம்மியாக இருக்கும். 0.0000 ஒரு 100 zeros போய் அப்புறம் ஒரு நம்பர்னா அப்போ யோசிச்சு பாரு எவ்வளோ சின்னதாக இருக்கும் இல்லை. ஆன் த அதர் ஹேண்ட் இஃப் யூ டேக் எலக்ட்ரான், அப்போ எலக்ட்ரானுங்கும் போது எம் வேல்யூ வந்து 9.1 × 10 power 31 kg இருக்கும். இங்கே 0.2 kgனா அங்கே 9.1 × 10 power -31. அப்போ இது எவ்வளோ ஸ்மால்? அப்போ m வந்து ஸ்மாலாக இருக்க லாம்டா வேல்யூ பிக்கராக இருக்கும், விச் மீன்ஸ் அது சிக்னிஃபிகண்ட்டாக இருக்கும். கரெக்டா? அப்போது ஸ்டோனுங்கிறது மேக்ரோஸ்கோப்பிக்கா மைக்ரோஸ்கோப்பிக்கா? மேக்ரோஸ்கோப்பிக். அப்போது அதோட வேவ்லென்த்தை நம்ம பார்க்கும் போதே எப்படி இருக்குது? இன்சிக்னிஃபிகண்ட்டாக. வேவ்லென்த்தையே நம்மளால் அக்யூரேட்டாக கண்டுபிடிக்க முடியாட்டி அப்புறம் எங்கே போய் மற்ற தியரிஸ் எல்லாம் வந்து அந்த மேக்ரோஸ்கோபிக் பார்ட்டிகளோட மேட்ச் பண்ணுறது? we cannot even compare and study, isn't it? ஏன்னா we are not even able to clearly find out or accurately find out the wavelength of a macroscopic particle. இதே microscopic particle-க்கு பார்த்தீங்கன்னா it is having a significant wavelength. So when it has a significant wavelength-க்கு இப்போ உனக்கு சிம்பிள் லாங்குவேஜில் சொல்லணும்னா wavelength எந்தெந்த ஃபார்முலாலெல்லாம் லாம்டா வருதோ அங்கே எல்லாமே அந்த வேல்யூவை கன்சிடர் பண்ணலாமா? ஏன்னா இட் இஸ் அ சிக்னிஃபிகண்ட் வேல்யூ. இங்கே வந்து இன்சிக்னிஃபிகண்ட்டாக ஒரு வேல்யூ இருக்குது, அதை தூக்கி நீங்கள் எந்த ஃபார்முலாவில் போட முடியுமா? அது அப்ராக்சிமேட்லி அது 0ன்னு ஆயிரும். அப்போ எங்கேயுமே அது அப்ளிகபிளாக இருக்காது. ஸோ தட்ஸ் வை ஐ டோல்ட் யூ
குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணுற எல்லா தியரிஸுமே மைக்ரோஸ்கோபிக் பார்ட்டிகளுக்கு மட்டும்தான் அப்ளிகபிளாக இருக்கும். அதே மாதிரி கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ் எல்லாம் மேக்ரோஸ்கோபிக்கு தான் அப்ளிகபிளாக இருக்கும். புரிஞ்சுதா? ஸோ தட்ஸ் வேர் கேம் டி ப்ராக்லி, ஹூ வாஸ் அ ஃப்ரெஞ்ச் ஃபிசிசிஸ்ட், ரைட், அண்ட் ஹீ கேவ் திஸ் ஈக்குவேஷன் lambda is equal to h by mv. ஸோ அதோட டெரிவேஷன் கேட்டுட்டு இருந்தீங்க. இட் இஸ் ஜஸ்ட் 2 steps. According to Planck's quantum theory, E is equal to h nu. This is equation 1. According to Einstein's theory of relativity, E is equal to mc square. That is equation 2. Now you have LHS seen. Appo we can equate. Yes. Equating 1 and 2, we have h nu is equal to mc square, and we know that nu is equal to c by lambda. So this is 4, this is 5, sorry, 3, 3 is 4. Appo substituting 4 in 3, appo h into c by lambda is equal to mc square. In the c cancel. La. Upon rearranging this equation 5, I get h by mc is equal to lambda. C ingiradhu it's a constant, velocity of light. இப்போ நான் அதே ஈக்குவேஷனை ஐ எம் கன்சிடரிங் இட் டு சம் அதர் மைக்ரோஸ்கோபிக் பார்ட்டிகல். அப்போ நான் சிங்கிற டேர்மை யூஸ் பண்ண முடியாது, ஏன்னா இட் இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட். ஐ வில் டேக் த வேரியபிள் v, ஏன்னா தட் இஸ் வெலாசிட்டி. v ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் வெலாசிட்டி. அப்போ c கேன் பி replaced with v. So h by mv is equal to lambda, and we know that mv is equal to p, momentum. Momentum is mass into velocity. Linear momentum is what? Mass into velocity. அப்போ இங்கே substitute பண்ணிக்கலாமா? Lambda is equal to h by p. This is your de Broglie's equation. This or this ரெண்டுமே எடுத்துக்கலாம். Yeah? So for electron means m will be equal to the mass of the electron. ஆமாம், mass of the electron. Okay? Copy down those who have not copied the derivation if you want it. Done? Anybody still copying? Please raise your hand.
Polama next. Done? Okay. Next we go to a very, very important concept, that is Heisenberg's uncertainty principle. Very important in the exam point of view. This principle states that it is impossible to determine exactly the position and the velocity of a microscopic particle or an electron. It is impossible. ரெண்டையுமே simultaneous position ஐயும் velocity of an electron ஐயும் simultaneous நம்மனால கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படின்னு தான் இந்த principle சொல்லுது. Heisenberg's uncertainty principle. Uncertainty அப்படின்னா என்ன? You are not certain about it. That means you are not sure about the position nor the velocity. Now the question, why we are not sure அப்படின்னா, Heisenberg says if you want to measure the position of the electron or the velocity of the electron, first of all we cannot see an atom by naked eyes. அதுவே இல்லை. அப்புறம் அதில் இருக்கிற எலக்ட்ரான் எங்கே ரிவால்வ் ஆகுது, என்ன வெலாசிட்டியில் ரிவால்வ் ஆகுது, அதோட பொசிஷன் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்மளால் ரொம்ப ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியாது. அதுக்கு நிறையா சயின்டிஃபிக்கலி யூ ஹேவ் டு கோ இன்டு இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு எலக்ட்ரான் ஒரு ஆர்பிட்டில் ரிவால்வ் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அதோட பொசிஷனை எப்படி யூஸ்வலாக கண்டுபிடிப்பாங்கன்னா, they will bombard the electron with high electromagnetic radiations or even light photons. அப்போ அந்த ரேஸ் போய் அந்த எலக்ட்ரானில் ஸ்ட்ரைக் ஆகும்போது, கொலைட் ஆகும்போது, எலக்ட்ரான் சப்போஸ் ஒரு இந்த ஆர்பிட்டில் இந்த பாயிண்டில் இருக்குது அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து அந்த ரேஸ் ஸ்ட்ரைக் ஆகுதுன்னா வித் சம் எனர்ஜி, நேச்சுரலி எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன் இஸ் கோயிங் டு ஹேவ் சம் எனர்ஜி. இப்போ யூவி, ஐஆர் அப்படின்னு ஒரு ரேடியேஷனுக்கு ஒரு எனர்ஜி இருக்குது. ஸோ அது வந்து ஸ்ட்ரைக் ஆகும்போது எலக்ட்ரான் அதோட பொசிஷன்லேருந்து பிகாஸ் ஆஃப் த கொலிஷன் மூவ் ஆகிருக்கலாமா? தட்ஸ் குவைட் நேச்சுரல். இப்போ நீங்கள் நின்றுட்டுருக்க ஒருத்தன் ஸ்பீடாக வந்து நம்ம மேலே கொலைட் ஆனோம்னா நேச்சுரலாக நம்ம இருக்கிற பாயிண்ட்லேருந்து முன்னாடி அந்த மொமெண்டம் வில் பி கோயிங். அப்போது என்னோடய பொசிஷனை உன்னால் அக்யூரேட்டாக சொல்ல முடியுமா? முடியாது. ஏன்னா ஐ ஹாவ் மூவ்டு, பொசிஷன் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. அதே மாதிரி எலக்ட்ரானும் என்ன பண்ணுது? பொசிஷன் கண்டிப்பாக சேஞ்சும் ஆகும். இப்போ நீ பொசிஷனை நீ பார்த்துட்ருக்க அப்படின்னா அதோட வெலாசிட்டி உன்னால் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியுது. ஏன்னா நீ ஒரு ஹை எனர்ஜெட்டிக் ரேஸ் வந்து அந்த எலக்ட்ரானை ஸ்ட்ரைக் பண்ணும்போது நேச்சுரலி வெலாசிட்டியும் தான் சேஞ்ச் ஆகும். ஏன்னா அது ஒரு வெலாசிட்டியில் ரிவால்வ் ஆகிட்டுருக்கு. இப்போ நான் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் வெலாசிட்டியில் நான் நடந்துட்டு போயிட்டுருக்கேன். ஒருத்தன் ஹை ஸ்பீடில் ஓடி வந்து என்னை புஷ் பண்ணான், என் மேலே கொலைட் ஆனான்னா என்னோடய வெலாசிட்டிலேருந்து நான் ஒரு இன்னும் ஸ்பீடாக தானே ஒரு ஜர்க் இருக்கும்ல, so there will be a change in a velocity. அதே மாதிரி எலக்ட்ரானும் velocity change இருக்கும். அப்போது there is an uncertainty involved. நீ கண்டுபிடிக்கணும்னு நினச்ச பொசிஷனே வேறு, இப்போ ரியாலிட்டியில் இருக்கிற பொசிஷன் வேறு. ஆஃப்டர் த கொலிஷன் நீ கண்டுபிடிக்கணும்னு நினச்ச வெலாசிட்டியே வேறு, பட் இப்போ அது ஸ்ட்ரைக் ஆனதுக்கப்புறம் வெலாசிட்டி சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. அப்போ அங்கே ஒரு அன்சர்டன்ட்டி இன்வால்வ் ஆகிருக்கு இல்லையா? ஸோ that uncertainty in position is given by delta x and uncertainty in velocity is given by delta v. Got it? அதை நம்ம மொமெண்டம்னு கூட சொல்லலாம், which is mass into velocity. So when you give the mathematical formula, first write the statement. It is, I'll give you time, don't write, I will write it, then you can write. It is impossible to measure simultaneously the position and the velocity. You can also take it as the momentum of an electron. Mathematically, delta x dot delta p is greater than or equal to h by 4 pi, where delta x is the uncertainty in position, delta p is the
uncertainty in momentum. Further, this delta p can be resolved into del x is equal to p ங்கிறது என்ன m into v இல்லையா அதை m into delta v ன்னு தான் எழுதணும் ஏன்னா m cannot be differentiable. So it's a constant, it should be taken out. So m into delta v equal to h by 4 pi. அப்போ இதோட product எப்படி இருக்கணும் either greater than or equal to this h by 4 pi where h is a Planck's constant. It can never be lesser than this value. This is your Heisenberg's uncertainty principle. So the h by 4 pi is a constant. ஆமா h is a constant, 4 constant, pi value 3.14 தானே? Yeah, make a note. Sorry, what was the doubt? Unmute. So what is written at the right corner, sir? I can't read it, that's right. To measure Simultaneously. actually. Okay, sir. Thank you, sir. அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்குவீங்கன்னு நான் நினச்சேன் ஐ வாஸ் டாக்கிங் ஐ கேவ் த ஸ்டேட்மெண்ட் ரைட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ லெட்டர்ஸ் கிளியராக இருந்தால் போதும் ஐ ஜஸ்ட் ரோட் ஃபாஸ்ட் யா ஷல் ஐ கோ ஹெட் யா ஓகே
So now the reasons for failure of Bohr model is number one, because of considering that electron is a particle. எலக்ட்ரான் ஒரு பார்ட்டிக்கல் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணனால தான் போர் என்ன சொல்லியிருக்காரு ஃபஸ்ட்டு பாஸ்டுலேட்லேயே எலக்ட்ரான் இஸ் ரிவால்விங் அரவுண்ட் த டெஃபினட் சர்க்குலர் ஆர்பிட் அப்படிங்கிறாரு. அப்போ ஒரு சர்க்குலர் பாத் அது எப்படி பாசிபிளாக இருக்க முடியும்? ஒரு பார்ட்டிக்கல் ஒரு இட்ஸ் அ சார்ஜ்ட் பார்ட்டிக்கல் இல்லையா? ஆஸ் பர் போர் ஹி சேஸ் எலக்ட்ரான் இஸ் அ சார்ஜ்ட் பார்ட்டிக்கல் விச் இஸ் மூவிங் இன் அ டெஃபினட் சர்க்குலர் பாத். ஒரு வேவ் வந்து டெஃபினட்டான ஒரு பாத்தில் ரிவால்வ் பண்ணுறதுங்கிறது இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். அப்போது போர் இட் செல்ஃப் இஸ் கன்சிடரிங் எலக்ட்ரான் டு பி அ பார்ட்டிக்கல் அண்ட் மோர் ஓவர் இஃப் தட் இஸ் த கேஸ் he is violating Heisenberg's principle. Heisenberg says it is not possible to measure the position and velocity of an electron simultaneously. இல்லையா? ஸோ அங்கேயே வந்து அதை வேவாக கன்சிடர் பண்ணாமல் விட்டுருக்காங்க. ஸோ அதனாலேயே Bohr model was a failure in this particular aspect. Okay, because it is violating Heisenberg's principle. Got it? Now, as per quantum mechanics, now you are clear that electron is not a particle. It is considered to be a wave also. It has a wave nature as well. அதனால தான் நம்ம வேவ் லென்த் ஆஃப் எலக்ட்ரான்னா நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம்னா லாம்டா டி ப்ராக்லி ஈக்குவேஷனே அதனால தான் வந்துச்சு. அப்பான் கன்சிடரிங் electron as a wave, initially they consider it to be a particle, right? Later stagesல quantum mechanics வரும்போது அதை வேவ்னு அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க. வேவ்னு மட்டும் அக்செப்ட் பண்ணல, ஆல்சோ அ வேவ், இட்ஸ் அ பார்ட்டிக்கல் ஆல்சோ அ வேவ், ரெண்டுமே அக்செப்ட் பண்ணனால தான் இந்த டுவல் நேச்சர் அப்படின்னு ஒன்றே வந்துச்சு. கரெக்டா? சரி. Now going by this, the next scientist called Schrödinger and Heisenberg. These two scientists contributed a lot for quantum mechanics. So according to Schrödinger, நம்ம எலக்ட்ரான் படிக்கும் போது எப்படி படிக்கிறோம்? சின்ன கிளாஸில் நீங்கள் எப்படி படிச்சிருக்கீங்க? நியூக்ளியஸ், ஒரு சர்க்குலர் ஆர்பிட், அதில் ஒரு எலக்ட்ரான் இப்படி ரிவால்வ் ஆகிட்டு இருக்கு. ஒரு பார்ட் ஒரு டாட்டோ இல்லை ஒரு சர்க்கிள் அப்படி போட்டு தான் நம்ம சும்மா படிச்சிருக்கோம். அதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் ஒன்லி ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். நீ வந்து இது ஒரு 7th 8th படிச்சிருப்பியா? அப்போ வந்து உனக்கு இதெல்லாம் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ்லாம் சொல்ல முடியாது. யூ வில் நாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட், ரைட்? இப்போவே இட் இஸ் லிட்டில் டிஃபிகல்ட், பட் ஸ்டில், ஏன்னா இட் நீட்ஸ் சம் மோர் அட்வான்ஸ்டு நாலேஜ். குவாண்டம் நம்ம நிறைய படிக்கும் போது தான் அதை பற்றி இன்னும் நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுக்குவோம். ஓகேவா? ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு இப்போ பேசிக் மட்டும் வச்சுருக்காங்க, இன்னும் நிறைய டீட்டெயில்ஸுக்கெலாம் போகல. ஸோ Schrödinger says எலக்ட்ரான் நம்ம நினைக்கிற மாதிரி அது ஒரு பார்ட்டிக்கல் கிடையாது. ஓகே, அது வந்து சும்மா ஒரு டாட்டோ இல்லை ஒரு சர்க்கிளோட நம்ம வச்சு அதை தியரட்டிக்கலாக நம்ம அப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம அப்படி வைக்கிறோம், அவ்வளோதான். ஆனால் எலக்ட்ரான் எப்படி இருக்குமா? இட் வில் பி லைக் அ க்ளவுட். இட்ஸ் அ சார்ஜ்ட் க்ளவுட். வானத்தில் எப்படி க்ளவுட் இருக்குது, அது மாதிரி ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கும். ஒரு டாட்டாவோ இல்லை ஒரு சர்க்கிளாவோலாம் இருக்காது. அதெல்லாம் நம்ம படிக்கிறதுக்காக தியரட்டிக்கலாக நம்மளாக புரிஞ்சுக்கிட்டது. ஆக்சுவலாக இட் இஸ் அ சார்ஜ்ட் க்ளவுட். தட் இஸ் ஆஸ் பர் Schrödinger. He has given the wave function as psi. Psi is the wave function. அப்படின்னா என்னென்னா, உனக்கு தெரியும் ஆட்டமில் எலக்ட்ரான் எங்கே இருக்குது? ஆர்பிட்டில் ரிவால்வ் ஆகிட்டுருக்கு. ஆர்பிட்டில் எங்கே இருக்குது? ஆர்பிட்டாலில் இருக்குது. அட்டாமிக் ஆர்பிட்டாலில் எலக்ட்ரான் இருக்குது. ஆர்பிட்டாலுங்கிற ஒரு வேர்ட் நீ படிச்சிருக்க இல்லையா? தட்ஸ் த maximum probability of finding an electron in the 3-dimensional region around the nucleus. அதுதான் ஆர்பிட்டால். ஒரு ஆட்டமோட ஆர்பிட்டாலை பற்றி நம்ம பேசுகிறதுனால அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால்னு சொல்கிறோம் ஸ்பெசிஃபிக்காக. அப்படின்னா இன்டைரக்ட்லி என்ன மீனிங்? மாலிக்யூலை பற்றி பேசினா மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால்னு ஒன்று இருக்குதுன்னு அர்த்தம். அதை நம்ம லேட்டர் ஸ்டேஜஸில் பார்க்கலாம். இப்போ முதல்ல நம்ம அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம். ஒரு அட்டாமிக் ஆர்பிட்டாலை
அது வந்து XYZ கோஆர்டினேட்ஸில் அதோட பொசிஷன் XYZ கோஆர்டினேட்ஸ்னாலே ஸ்பேஸில் அதோட பொசிஷன் இல்லையா, அது அதோட கோஆர்டினேட்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது கொடுக்கறது தான் உன்னோட psi. That's a wave function. We are considering an atomic orbital as a wave. அப்போ அந்த வேவோட XYZ கோஆர்டினேட்ஸ் அதுக்குன்னு ஒரு பாயிண்ட்னு கன்சிடர் பண்ணிட்டா XYZ கோஆர்டினேட்ஸ் will come into the picture. So that information is given by psi. There is one other thing called psi square. Psi square. Psi square is called the probability density. Probability density na அந்த atomic orbitalல electron எந்த இடத்துல probably இருக்கு அப்படின்னு சொல்ற அந்த chance, that probability, அதுக்கு பேர் தான் probability density. atomic orbitalல எங்க அந்த electron இருக்கலாம் அப்படின்னு find out பண்றதுக்கு you will have to take the psi square value. So ஒரு atomic orbitalலையும் psi ல represent பண்ணலாம். psi ஸ்கொயர்லையும் psi கண்டுபிடிச்சிட்டா மேத்தமெட்டிக்கலி psi ஸ்கொயர் பண்ணலாம்ல, ஜஸ்ட் ஸ்கொயர் தட் psi, தட்ஸ் இட். புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும்? ஸோ ஸ்க்ராடின்ஜர் ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படின்னா h cap psi is equal to E psi, where h cap is called, this is called as h cap. H cap is called Hamiltonian operator. Psi is the wave function and E is the energy. It includes the kinetic energy of the electron as well as the potential energy. இல்லை இப்போ ஒரு நியூக்ளியஸ் இருக்குது, எலக்ட்ரான் இங்கே இருக்குது. ஸோ எனர்ஜினாலே இட் இஸ் சம் ஆஃப் கைனட்டிக் அண்ட் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜிஸ் ரெண்டையுமே இன்க்ளூட் பண்ணது தான் இந்த ஸ்க்ராடின்ஜர் wave equation. It is solvable for one electron system like hydrogen. They have solved it for one electron system like your hydrogen, but not for multi-electron system. Multi-electron system this becomes more and more complicated. Okay, so it is not easy to solve mathematically. இதுக்கே வந்து இது உங்களுக்கு simplified equation கொடுத்திருக்காங்க, இல்லாட்டி partial differential. Have you learnt about dou? நீ d by dx இன்னுமே படிச்சிருக்க மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன். டிஃபரன்ஷியல்ஸ் படிச்சியா? படிச்சிட்ட. d by dx னா தெரியும் உனக்கு என்னன்னு இல்ல? There is something called dou by dou x, இப்படிலாம் போடுவாங்க. That is dou. ஓகே, ஆமாம், இது ஸ்கொயர். இது வந்து டோன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, பார்ஷியல் டிஃப்ரென்சியேஷன் விட்ரு, ஃபர்கெட் தட். அதுக்கெல்லாம் ஒரு டெரிவேஷன் வரும். அந்த டெரிவேஷனை பண்ணோம்னா கடைசியாக நம்மளுக்கு அந்த ஈக்குவேஷன் வரும். h cap psi is equal to E psi அப்படின்னு வரும். ஓகேவா? உங்களுக்கு இது மட்டும்தான் இருக்குது. இல்லை இல்லை இல்லை, அப்படிலாம் பண்ண முடியாது. அந்த வேவ் ஃபங்க்ஷன் அங்கே இருக்கணும். Hamiltonian operator. No, it's not a constant and all. It is an operator. You don't have even the basics of quantum chemistry, right? So அதனால உனக்கு ஃபர்தராக அது என்னன்னா உனக்கு புரியாது. இப்போ புரியாது. உங்களுக்கு சிலபஸ்லேயே திஸ் இஸ் ஸ்க்ராடின்ஜர் வேவ் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் ஹெச் கேப்னா என்ன, ஹேமில்டோனியன் ஆப்ரேட்டர், சைனா வேவ் ஃபங்க்ஷன், ஈனா எனர்ஜி, இதை மட்டும் நீ எழுதுனேன்னா போதும். ஃபர்தராக அதை பற்றி உனக்கு சிலபஸில் இல்லை. ஸோ வி வில் நாட் டிஸ்கஸ் மோர் தென் தட் பாயிண்ட். ஏன்னா அதை நான் சொல்லணுன்னாலே உனக்கு பல பேசிக்ஸ் ஆஃப் குவாண்டம் கெமிஸ்ட்ரி தெரிஞ்சிருக்கணும். தட் இஸ் நாட் அப்ராப்ரியேட் ஃபார் யூ நவ். அதனால் வி வில் லீவ் இட். ஓகே, காப்பி திஸ் டவுன். Wave function is just representing any microscopic particle as a wave. Electron na wave எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம்? அது இட் இஸ் ஹேவிங் அ வேவ் நேச்சரில். அப்போ அதை வேவ்னு கன்சிடர் பண்ணலாம்ல. அப்போ வேவ்னா ஸ்பேஸில் வேவ் XYZ ஆக்சிஸில் எங்கே இருக்கோ அதுதான். அது எப்படி நம்ம சொல்லுவோம்? ஒரு பாயிண்ட் XYZ ஆக்சிஸில் இந்த பிளேனில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம்ல. ஸோ அது மாதிரி அதுதான் உன்னோட சை ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா we'll get the probability density. Quantum chemistry will be like this only. Okay, you can't, it's a kind of that kind of a paper. எங்களுக்கே குவாண்டம்லாம் பயங்கர
ஏன்னா இது ஓல்டன் டைமில் ஸோ எப்படி எலக்ட்ரானையே எப்படியெல்லாம் யூனோ எப்படி கண்டுபிடிச்சி மேத்தமேட்டிக்கலி எப்படியெல்லாம் கொடுத்தாங்க. ஸோ இட்ஸ் நாட் தட் மச் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஐ ஷுட் சே. எனக்கெல்லாம் குவாண்டம் கெமிஸ்ட்ரி அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங் இல்லை. நாட் லைக் ஆர்கானிக். ஆர்கானிக் வில் பி மச் இன்ட்ரெஸ்டிங். இது ஒரு மாதிரி ட்ரையாக இருக்க மாதிரி இருக்கு. என்ன சொன்னீங்களா? மேக்ஸிமமாக அந்த அட்டாமிக் ஆர்பிட்டாலில் எலக்ட்ரான் எங்கே இருக்குங்கிற ப்ராபபிலிட்டி தான் ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி. ஆர்பிட்டாலில் ஒரு இடம். இப்போ எஸ் ஆர்பிட்டால்லையே அதில் எந்த இடத்துல எலக்ட்ரான் இருக்குது அப்படின்னு புரியுதா? அதெல்லாம் இன்னும் ஃபர்தராக இருக்குது, இன்னும் முடியலை, இன்னும் கொஞ்சம் இருக்குது. அப்போ உனக்கு இன்னும் கிளியராக தெரியும். ஏன்டா இவ்வளோ பெருசு நாமம் போட்டு வச்சுருக்க மாதிரி? நான் பெருசாக போட்டேன், போர்டில் போட்டேன். சை இவ்வளோ பெருசா? Next போலாமா? Shall I move to the next slide? Anybody writing something, copying? No? See. ஒரு ஆட்டமில் நியூக்ளியஸ் இருக்குது, அதை சுற்றி ஆர்பிட்ஸ் இருக்குது, சர்க்குலர் ஆர்பிட் இருக்குது, அதில் எலக்ட்ரான் இருக்குது. அந்த எலக்ட்ரான் இருக்கிற இடத்த நம்ம ஆர்பிட்டால் அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்போ அந்த எலக்ட்ரானை இன் ஸ்பேஸ் we can give it as psi. psi-யை வச்சு அதை denote பண்ணலாம். It's a wave function னு சொன்னேன் நான். When you consider electron as a wave, it has a function. Okay. அப்போது psi square அப்படிங்கிறது probability density-ன்னு சொன்னேன். அந்த atomic orbital ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறது தான் psi-னா, அந்த atomic orbital-ல அதுக்குள்ள எலக்ட்ரான் எங்கே இருக்குது? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் உனக்கு சொல்கிறேன். இது ஒரு s ஆர்பிட்டால். இது ஃபுல்லாமே s ஆர்பிட்டால். எலக்ட்ரான் இங்கே இருக்கலாம், இல்லை இங்கே இருக்கலாம், இல்லை இங்கே இருக்கலாம், இல்லை இங்கே எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிற ப்ராபபிலிட்டி இருக்கலாம். இருக்கிற ப்ராபபிலிட்டி இருக்கலாம். சரி, எஸ் ஆர்பிட்டால் சொன்னால் உனக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக மேபி யூ மைட் நாட் கிளியர்லி ஈவன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஐ வில் கோ ஃபார் த நெக்ஸ்ட் பி ஆர்பிட்டால். பி ஆர்பிட்டால் வந்து டம்பல் ஷேப்பில் இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க. அதை பற்றிலாம் நம்ம பார்க்கலாம். குவாண்டம் நம்பர்ஸ் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். நவ் ஐ எம் ஜஸ்ட் ஜம்பிங் டு த ஜாமெட்ரி ஆஃப் ஆர்பிட்டால். ஓகே, ஸோ பி ஆர்பிட்டால் வந்து இப்படி டம்பல் ஷேப்பில் இருக்குது, இப்படி இருக்குது. ஆர்பிட்டால்னால் உனக்கு என்னன்னு தெரியும். என்னது? மேக்ஸிமம் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஃபைண்டிங் அண்ட் எலக்ட்ரான். அப்போ பி ஆர்பிட்டால் இப்படி இருக்குது. இந்த பி ஆர்பிட்டாலில் இதை வந்து XYZன்னு கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னாலே ஐ ஹவ் கிவன் த வேவ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் இட். ஓகே, அப்போது இந்த பி ஆர்பிட்டாலில் எலக்ட்ரான் ஒன்று இந்த லோப்ஸில் இருக்கலாம், இல்லை இங்கே இருக்குன்னு நம்ம நினைக்கலாம். ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் இருக்குது. ஒன்று அந்த லோப் கோயின்சைட் ஆகிற பாயிண்டில் இருக்கலாம், இல்லை அந்த லோபுக்குள்ளே அந்த எலக்ட்ரான் இருக்கலாம். இதுதான் ரெண்டு ஆப்ஷன் நம்மளுக்கு. ஆனால் ஆக்சுவலி ஸ்பீக்கிங் எலக்ட்ரான் லோப்ஸில் தான் இருக்குது. இந்த பாயிண்டில் வேர் த டூ லோப்ஸ் ஆர் ஜாயினிங், அந்த பாயிண்டில் எலக்ட்ரான் இல்லை. அப்போ இங்கே ப்ராபபிலிட்டின்னு ஒன்று வந்துருச்சா? ஸோ அட்டாமிக் ஆர்பிட்டாலில் எலக்ட்ரான் இருக்குதுன்னு நம்ம ரஃபாக சொல்லலாம், ஓவராலாக சொல்லலாம். ஆனால் அதுக்குள்ளே இன்னும் கிளியராக சொல்லணுன்னா ஒரு ஒரு ஆர்பிட்டாலுக்கு ஒரு ஒரு மாதிரி இருக்குது. எஸ் ஆர்பிட்டாலுக்கு 1s ஆர்பிட்டாலுக்கு இது ஃபுல்லாகவே எங்கே வேணால் இருக்கலாம்னு சொல்லலாம். பி ஆர்பிட்டாலுக்கு லோபில் தான் இருக்குது எலக்ட்ரான் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். அந்த ரெண்டு லோப் கோயின்சைட் ஆகிற பாயிண்டில் எலக்ட்ரான் இருக்காது. ஸோ தட் இஸ் யுவர் ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி psi ஸ்கொயர். ஆர் யூ கிளியர் நவ்? எஸ். இப்போது அந்த எலக்ட்ரானை பற்றி கிளியராக எங்கே தான் அது இருக்குது. இப்போ நம்ம வந்து குவாலிட்டேட்டிவாக பேசிகிட்ருக்கோம், இங்கே லோபில் இருக்குது அங்கே இருக்குன்னு. பட் மேத்தமேட்டிக்கலி பேசணும் இல்லை? மேத்தமேட்டிக்கலி யூ ஹவ் டு ப்ரூவ் இட்.
அதுக்கு தான் இந்த குவாண்டம் நம்பர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒன்றே வச்சாங்க. ஸோ இட் இஸ் மோர் ஈஸி ஃபார் அஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அபவுட் த ஆர்பிட்டால்ஸ். ஓகே, இப்போ நான் எஸ் பி ஆர்பிட்டால் அதெல்லாம் சொல்கிறேன்ல, இதெல்லாம் எனக்கு எப்படி தெரிஞ்சுது? குவாண்டம் நம்பர்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சனால தெரிஞ்சிச்சு. குவாண்டம் நம்பர்ஸ்னு ஒன்று இல்லை அப்படின்னா எஸ் ஆர்பிட்டால் பி ஆர்பிட்டால்னால் நம்மளுக்கு எதுவுமே தெரிஞ்சிருக்காது. ஆர்பிட்டால்னு ஒன்று இருக்குன்னு வேணால் கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க. அதை ஃபர்தராக இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணும்போது ஓகே ஆர்பிட்டாலில் இவ்வளோ விஷயம் இருக்காங்கிறது குவாண்டம் நம்பர்ஸ் தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் நம்மளுக்கு தெரிய வரும். ஸோ we will go to quantum numbers now. You have different types of quantum numbers. I'll tell you what are they. Before that, you need to know the purpose of learning quantum numbers. The purpose is to locate the electron in an atom. ஒரு ஆட்டமில் எக்ஸாக்டாக எலக்ட்ரான் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறது சொல்கிறது தான் நம்மளோட குவாண்டம் நம்பர்ஸ். We have principal quantum number, azimuthal quantum number, or you can call it subsidiary quantum number. Then you have magnetic quantum number. Then finally we come to spin quantum number. Got it? So we'll learn one by one. Principal quantum number is given, denoted by small n. Principal quantum number talks about the orbit. Appo, if I say n is equal to 1, I mean I am talking about the first orbit. N is equal to 2 na second, 3 na third, and the madri. It can be anything till n. Okay. So principal quantum number shows in which orbit the electron is present. Okay. Azimuthal quantum number or subsidiary quantum number is given by the letter L. You see that L always depends on n. It has a general formula. L is equal to n minus 1. If I want to know the value of L for n is equal to 1, when I substitute here L is equal to n minus 1, that is 1 minus 1, which is 0. L is equal to 0, which denotes s orbital. L is equal to 0 na, it denotes the s orbital. So first principal quantum number denotes the orbit, azimuthal quantum number denotes the orbital. Okay. In our example, n is equal to 2 abdina, L is equal to 2 minus 1, which is 1. 1 na, it includes 0 also, 0 comma 1 da. Right. So 0 na s orbital, 1 na p orbital. Okay. N is equal to 3 na, L is 0 comma 1 comma 2, which is sp, and 2 na d orbital. N is equal to 4 nirtha, L is equal to 0 comma 1 comma 2 comma 3, which is p, d and f. புரிஞ்சுதா? அப்போ L எந்த வேல்யூ எடுத்தா அந்த எலக்ட்ரான் எந்த அட்டாமிக் ஆர்பிட்டாலில் இருக்குங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். If L is taking the value 0, I can say that the electron is present in s orbital. If it is taking the value 1, I can say that the electron is present in p orbital. 2 d, 3 f. அது வரைக்கும் பார்த்தா போதும். Shall we go to the next quantum number? Magnetic quantum number, and it is given by the letter m. Small m. Quantum number எல்லாமே small தான். You see that m depends on azimuthal quantum number L. Got it? So m க்கு என்னெல்லாம் values எடுக்கலாம்? It can take minus L to plus L. Got it? Let us do it now. L is, இப்போ n is equal to 1 அப்படின்னா L ஓட value 0.
அப்போ naturally m ஓட வேல்யூவும் 0 தான். You don't have minus 0 and a plus 0, right? You have only a 0. If I take n is equal to 2, L is equal to 0, 1, m is equal to minus 1, 0, plus 1. Okay, there is a formula. உனக்கு magnetic quantum number கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா எவ்வளோ magnetic quantum number first deals with the orientation of the orbital in space. Azimuthal quantum number deals with the orbital. எந்த ஆர்பிட்டாலில் எலக்ட்ரான் இருக்குன்னு தெரியும். magnetic quantum number அந்த orbital coordinates x, y, z, அந்த ஆக்சஸில் இல்லை அந்த x, y, y, z, zx பிளேனில் எப்படி ஓரியன்ட் ஆகிருக்கு ஸ்பேஸில் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் மேக்னெட்டிக் குவாண்டம் நம்பர்லேருந்து தான் வரும். அது வந்து ஷேப். நான் ஓரியன்டேஷனா என்னன்னு இப்போ சொல்கிறேன். நவ் ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் மேக்னெட்டிக் குவாண்டம் நம்பர் டீல்ஸ் வித் த ஓரியன்டேஷன். ஓரியன்டேஷனா என்ன, ஸ்பேஸில் எப்படி இருக்குது, எந்த ஆக்சிஸில் இல்லை எந்த பிளேனில் அந்த ஆர்பிட்டால்ஸ் இருக்குது. ஓகேவா, அதுதான் மேக்னெட்டிக் குவாண்டம் நம்பர் நமக்கு சொல்லுது. அப்போது யூ ஹாவ் தட் ஜென்ரல் ஃபார்முலா m is equal to 2l plus 1. இந்த ஃபார்முலாவை வச்சு you can find out how many values m will take. There is no need to write. Why only you two are writing? The whole class is listening. Why are you copying? Did I ask you to copy? Then you will not understand. It is a new concept and it's something different and of course a bit difficult to understand. For that your 100% focus is needed on the class. If that is not there, you will not understand. I did not ask anybody to write. I never ask when I am explaining to write. Have I told you to write any time? I always say you will wait, I will give you time to write. Understanding is important than copying down. உனக்கு புரியாமல் நீ காப்பி பண்ணினா what is the point? And you guys don't have that copy பண்ணும் போதே simultaneously உங்களுக்கு பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம். So I am asking you to wait and understand. Later you copy. I will give you time. M is equal to 2l plus 1. There is a formula wherein with this formula how many values of m இருக்குன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். Let us substitute and see. L is equal to 0 இங்கே substitute பண்ணா m is equal to 2 into 0 plus 1 which is m is equal to 1. அப்போ m க்கு L is equal to 0 க்கு எத்தனை வேல்யூ இருக்கணும், ஒரே ஒரு வேல்யூ இருக்கணும். It doesn't mean ஒரு value is 1. I am not saying the value 1. It is having one value which is 0. Understood all of you? Online students getting my point? When I substitute L is equal to 0 in this formula, I am getting m is equal to 1 which means there should be one value. நம்மளுக்கு அது 0 இங்கே. இதே L is equal to 1 ன்னு இதில் substitute பண்ணா m is equal to 2 into 1 plus 1. 2 plus 1 is 3. So did I get 3 values here now? L is equal to 1 represent your p orbital. So I can say that p orbital has 3 orientations in space, which is px, py, pz. But s orbital has only one orientation in space. அப்படின்னா since s orbital வந்து spherical shapeல இருக்கிறனால அது எப்படி இருக்கும், இப்படி தான். இது மட்டும்தான் அதுக்கு ஒரே ஒரு orientation. இது y, இது z. இப்படி தான் இருக்கும் s orbital. புரிஞ்சுதா? ஆனால் p orbital எடுத்துக்கிட்டேன்னா it will have this is px, where the p orbital is lying on the x-axis. It is dumbbell in shape. It is lying on x-axis. This is py. It is lying on y-axis, and
this is PZ, which is lying on Z axis. அப்போ எத்தனை orientation P க்கு பார்த்தோம்? 1 2 3 2 3 மேட்ச் ஆயிருச்சா? S ஆர்பிட்டாலுக்கு எத்தனை orientation? ஒண்ணே ஒன்று. Got it? Next, if I take n is equal to 3, L is equal to 0, 1, 2. So L is equal to 2 na என்னது? -2, -1. D orbital. அப்போ எத்தனை orientation D orbital இருக்கும்? That can be given by m is equal to 2L plus 1 formula. L is equal to 2, so 2 into 2 plus 1, which is 5. அப்போ D orbital should have 5 orientations, whereas P had 3 orientations. அப்போ what are the 5 orientations ன்னு நம்ம பார்க்கலாமா? I told you m will be dependent on L, that is minus L to plus L. அப்போ Lங்கிறது இங்கே என்ன? 2. அப்போ -2, -1, 0, +1, +2. புரிஞ்சுதா? எத்தனை வேல்யூஸ் இருக்கீங்க? 3 + 2 5. மேட்ச் ஆயிடுச்சா? ஸோ இந்த ஃபார்முலா எதுக்கு? m is equal to 2L plus 1 in order to find how many values m can have. அப்போ d orbital can have 5 orientations. That is your d orbital எப்படி இருக்கும்னா double shapedன்னு சொல்லுவாங்க. You know, something like, maybe my diagram on the board is very bad. Okay, you can refer to the book. X, Y, Z axis இப்படி இருக்கும். ரெண்டு டம்பிள் இருக்க மாதிரி இருக்கும். Double shape, or we will call it as clover leaf structure. Okay, so in the d orbitals எத்தனை orientation? 5 orientation, which is dxy, dyz, dzx, dx square minus y square and dz square. இதெல்லாம் இந்த particular respective planesல இருக்கு. இது axisல இருக்கு, on the axis. Sir, dx square y square axis. Huh? dx square y square axis. x square minus y square. யார் சொன்னா dx square y square னு வரும்னு? உன் இஷ்டத்துக்குலாம் அங்கே வைக்க முடியாது. x square minus y square தான் வைக்க முடியும். ஓகேவா? x square minus y square னா அந்த ஆக்சிஸில் இருக்குது. z square னா அந்த z ஆக்சிஸில் இப்படி இருக்கும். அது யூ கேன் see the, I'll show you pictures வந்து புக்கில் நான் காமிக்கிறேன் எங்கே இருக்குன்னு. இப்போ பார்க்க வேண்டாம். ஓகே, இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதா? சரி, அடுத்து நம்மளுக்கு என்ன குவாண்டம் நம்பர் இருக்கு? ஸ்பின் குவாண்டம் நம்பர், which is given by the letter S. Spin quantum number has only 2 values, that is S is equal to plus or minus 1/2. It is not dependent on anything. நம்ம முன்னாடி பார்த்த மாதிரி இப்போ n மேலே L டிபெண்டாக இருந்துச்சு, L மேலே m டிபெண்டாக இருந்துச்சு. பட் S is independent. It does not depend on anything. S talks about the spin of the electron. என்னது? Spin of the electron in that particular orbital. Okay, either the electron can spin in the clockwise direction. If it spins in the clockwise direction, it will have plus 1/2 as its value, or it can spin in the anti-clockwise direction, where its value will be minus 1/2. ஆமாம், மேலே போட்டால் clockwise, கீழே இருந்தால் anti-clockwise. புரிஞ்சுதா? Clear, all of you? Online, open your mouth, unmute and tell me. Yes, sir. All right, good. So now I'll allow you to copy down. You can take down the quantum numbers quick. இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்மா எக்ஸாமுக்கு.
Answer your attendance, both online and offline. Please focus. Manager, Gayana, Gursharan, Anu Kirtana, Kirtana, Present, sir. Madhuvanti, Arshad, Present, sir. Pritish, Raghav, Ridanya, Present, sir. Sadhana, absent. Sai Varshini, Shrestha, Shrestha, who's that? Shrestha, okay. She's absent, online, illa, online, illa. Okay. Shri Krishna, Present, sir. okay. What about your names? Yes, யாரோட நேம் இன்னும் கால் பண்ணல. எப்படி நீங்கள் இந்த அந்த பேட்சில் வரீங்களா? Sir, no, sir. Batch. Hybrid batch. ஹைப்ரிட் தான். ஐ மார்க் தி அட்டெண்டன்ஸ். Online மாறிடுச்சு Sir. ம் Sir, actually, sir moved me to 11th batch online, sir. ஆன்லைன். Sir, sir. ஏய் இது ஹைப்ரிட் தானடா. ஹைப்ரிட்னா ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் தானே அட்டெண்டன்ஸில். 11 ஆன்லைன் இருக்குது. லெட் மீ see whether your names are. Wait. Yeah, here also it is there. Dwarakesh, I think he was there. Indumati, So present. okay. What is that? Indumati and Priyanka it's written. How come it is? Sir, that's my sister's name. Okay. Kanishka, not here. Kashika, yes. Present, sir. Okay. Kirtana Rajshekar, Present, sir. Lalit, Lohita Shri, Present, sir. Saravanaram, Yes, sir. Present, sir. Shrish, Srinidhi. Present, sir. Okay. Have I called all your names? Have I left someone? Sir. Yarma? Yes, okay, fine. All right. Next, shall I go? Matalama. Yes. Just leave space, later you can copy. Sir. Yenama, Sir, you didn't call my name, sir. I called you, I marked you absent. Yena nee badal sollala. Shakti Varshini, right? I called you. You had a internet issue or something? Yes. Yes. Sir, you didn't call my name, sir. Okay, 1 minute. Shakti Varshini. I saw your name somewhere. What's your name, da? Sir, Harin Krish. Harin. You belong to online, is it? Yes, sir. Online batch. Hybrid in the Hybrid le name illiye. 1 minute. And even your name. Yaru? You, what's that? Shakti Varshini. Did I call her name? Call panna nyabagam enakku. Did I call Shakti Varshini? No, okay. அதுதான் இங்கே இல்லை. Okay, ma, just give a message to me, okay? Who Shakti Varshini and Harin. Just mention your name, your class, and give a message in the group. Groupல என் நம்பர் தனியாக எடுத்து கொடுத்தாலும் சரி. Got it? என் நம்பர் தனியாக private message பண்ணாலும் okay, இல்லாட்டி groupலயே போட்டாலும் okay that your name is not there. I will convey.
or leave it myself. I'll do it myself. You need not message. ரெண்டு பேர் தானே. I'll do it. Sir, next week. Harun, what's your name? Full name? Harin Krish. Harin Krish. Harin Krish and Shakti Varshini. Oh wait, 11 SSM ல இருக்கு. Okay, I got your names. SSM, it's in the other thing. It's okay. Harun Krish present and Shakti Varshini present. What about Karthikeyan, Shoaib, Shivesh, Soumya? யாருமே இல்லையா? Okay. It's in SSM, separate SSM Nagar group. Copied all of you? Next போலாமா? -1/2 clockwise handicap. என்ன சொல்லியிருக்கேன்? கீழே இருந்துச்சுன்னா ஆன்டி கிளாக்வைஸ், மேலே இருந்தால் கிளாக்வைஸ். So if you have any doubts, come and meet me separately. I will clarify it. Or if you want to even see the lecture, this is already on live. It will be on YouTube. So I want you to replay it once again. அப்போ உனக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதை ஸ்லோவாக உனக்கு பார்க்குறக்கு டைம் கிடைக்கும். பார்த்துட்டு என்ன கொஷின்ஸ் இருந்தாலும் கம் வித் யோர் டவுட்ஸ், ஐ வில் கிளாரிஃபை. ஓகே? Sir, the orientations of the p orbital can you say, sir? 3 orientation, -1, 0, +1, which is px, py, pz. Oh, yes. Okay? Plus is for clockwise, -1/2 is for anti-clockwise. All right? Fine then. So today we saw another Bohr's postulates, then we saw Bohr's limitations, then the reason for failure, then we saw de Broglie's wavelength, then Heisenberg's uncertainty principle, then Schrodinger wave equation, then quantum numbers. Right? So we'll start with the next topic in the upcoming class. So before that, you are supposed to learn everything that I taught you. இல்லாட்டி கண்டிப்பாக புரியாது. இது வந்து 10th மாதிரி எக்ஸாம் டைமில் படிச்சுக்கலாம், அப்போ படித்தா போதும் அப்படிலாம் இல்லை. சுத்தமாக யூ வில் பி லாஸ்ட். அப்படியே கெமிஸ்ட்ரியில் அப்புறம் ஒன்றும் தெரியாமல் போயிடும். ஸோ இட் இஸ் ஜஸ்ட் தட் யூ ஹாவ் டு ப்ரிப்பேர் வாட் ஐ எம் டீச்சிங். ஒன்லி அட்டெண்டிங் கிளாஸ் இஸ் நாட் எனஃப். உனக்கு அந்த கான்செப்ட் ஞாபகம் இருக்கணும், அதில் நீ மாஸ்டர் பண்ணணும்னா நீ நிறையா அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். நான் ஒரு தடவை எடுக்கிறத மட்டும்தான் நான் கேட்பேன், அப்புறம் நான் படிக்க மாட்டேன், அதை திரும்ப திரும்ப படிக்க மாட்டேன், எழுதி பார்க்க மாட்டேன், டைம் கொடுக்க மாட்டேன், எஃபர்ட் போட மாட்டேன் அப்படின்னா அப்போ கெமிஸ்ட்ரி படிக்க முடியாது. கெமிஸ்ட்ரின்னு இல்லை, ஈவன் ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் மேத்ஸ் எல்லாமே அப்படி தானே இல்லையா? ஸோ ப்ளீஸ் பி அவேர் தட் யூ ஆர் இன் 11th grade and take efforts. That's very important, right? Fine then. Good night. See you in the next class. Take care. For S orbital axis